হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা বানাবো একটা স্ট্রবেরি। এইভাবে আমরা সহজে একটা স্ট্রবেরি আঁকাতে পারবো। এটা যেটা দিলাম এটা হচ্ছে আমাদের স্ট্রবেরিটার পাতা। প্রথমে আমরা শেপটা দিয়ে নিব। এরপরে আমরা এটাকে মার্কার দিয়ে গাঢ় করে নিচ্ছি, যাতে স্ট্রবেরিটা দেখতে সুন্দর লাগে। ছোট ছোট স্ট্রবেরির যে বীজ থাকে, আমরা এখন স্ট্রবেরির সেই বীজটাকে আঁকাচ্ছি। হয়ে গিয়েছে, এবার আমরা এটাকে রং করব। আমরা লাল রং করছি, যেহেতু স্ট্রবেরি লাল কালার, এটা দেখতে ভালো লাগবে। বর্ডারটা আগে করে নিচ্ছি, তাহলে রংটা বের হয়ে যাবে না।
সবুজের উপরে হলুদ দিয়ে দিলে এটা একটু দেখতে ভালো লাগবে। আমাদের স্ট্রবেরি আঁকা শেষ। এটা দেখতে কত সুন্দর লাগছে।